being done. Nang හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. Is it known? Yes. So they will be protected by the Triple Gem and with the permission of the Venerable Sangha. අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ මහා parinibbana සූත්‍රය. දීඝනිකාය. එතකොට දැන් ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න වඩිනවා. රජගහ නුවරින් පිටත් වෙලා අම්බලට්ටිකාවට වැඩියා. අම්බලට්ටිකාවෙන් පිටත් වෙලා නාලන්දාවට වැඩියා. නාලන්දාවෙන් පිටත් වෙලා පාටලී ගාමයට වැඩියා. දැන් පාටලී ගාමේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. ඉතින් පාටලී ගාමේ උපාසකයෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩියා කියලා දැනගෙන බොහොම සන්තෝෂ වෙලා ගිහිල්ලා මුණ ගැහිලා බණක් ඇහුවා. ආන්නේ බණ ගැන තමයි අපි කතා කර කර හිටියේ. බුදුරජාණන් උපාසකයන්ට කිව්වේ සිල්වත් භවයේ ආනිසංසයි සිල් නැති භවයේ ආදීනවයි. ඒක තමයි බුදුරජාණන්සේ උපාසකයන්ට කිව්වේ. හරි. So we had a number of Dhamma talks, all of them concerned about this Maha parinibbana Sutta, the last days of the Buddha as it's translated. So far we have seen the discourse starting at Rajagaha, Rajgir, and then the Buddha going from there towards the place where he finally passed away. So he left Rajgir, went through Ambalattika, then Nalanda. Now we have come to the place where he got to Pataliputta, and we heard how he gave a discourse to the, that time it was still a village or kind of place called Pataliputta. So we heard how he gave this discourse to the people there, and then we heard how because the King Ajatasattu started like building what was going to become the Patna, the Pataliputta. So there were a number of devas descending and appointing the places where the people were going to have their buildings according to seniority and things like that. So that's what we saw, what we heard yesterday. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ අර පාටලී ගම පාටලීපුත්‍ර නගරය බවට පත් කරමින් හිටියා සුනීද වස්සකාර දෙන්න. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී දෙවිවරු ඒකට සම්බන්ධ වෙන හැටි අපි කතා කළා. මේ එතකොට බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා අනාගතයේ මේ පාටලීපුත්‍ර නගරය ප්‍රධාන නගරයක් බවට පත් වෙනවා කියන එක. අග්ග නගරම් කියලා කියනවා. අග්‍ර නගරයක් බවට පත් වෙනවා. දැන් ඇත්තටම කාට හරි පුළුවන් නම් ඒ කාලේ ලෝකෙට ගිහින් බලන්න පාටලීපුත්‍ර නගරය ලෝකේ ප්‍රධානම නගරයක් බවට ඇත්තටමත් පත් වුණා. ඒ කාලේ මේ ඒ කියන්නේ මීට අවුරුදු 2300කට විතර කලින් තිබුණු ලොකු නගර තමයි ස්තාම්බුල්. ඊට පස්සේ කාබුල්, ඊට පස්සේ සමහරට දිල්ලිය, ඊට පස්සේ මේ තක්ෂිලා, ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් බීජිං ඔය වගේ නගර වගේක් තිබුණා. ඒ වගේම ලොකු නගරයක් බවට පාටලීපුත්‍ර පත් වුණා. බුදුරජාණන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ ඒක ලොකු නගරයක් වෙනවා කියලා. So the Buddha himself said that this Pataliputta will become a big important city, and it became so at the time of the Emperor Ashoka. It was, if not the main one, the biggest city in the world. It was one of the major cities in the whole world actually. ඒක එතන දැන් බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරන යාවතා අරියං ආයතන. ඒ කියන්නේ ආර්ය මිනිස්සු රැස් වෙන තැනක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ උසස් මිනිස්සු රැස් වෙන තැනක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා යාවතා වනිප්පතෝ. යම් පවන වෙළඳුන්ට ගෙනෙන ලද බඩු එක් රැස් කර තැබීම පිණිස හෝ විකිණීම පිණිස හා මිලට ගැනීම අනාදී ලෙස වෙළඳුන් වාසය කරන තැනක් බවට පත් වෙනවා.
Really? So no, they have this part translated differently in English. No, this is commentary from commentary. Okay. So this is the part about where the Buddha says, as far as the Aryan realm extends and as far as its trade extends. So the commentary comments on that, saying this is Arya realm has nothing to do with the Aryans, but with noble and like good people. And the second part does not mean the trading of that realm, but as far as the trading goes around that far, the influence of Pataliputra will be there. දැන් ඒක කිව්වේ වෙළඳුන් එක් රැස් වෙන තැනක් බවට පත් වෙනවා කියලා. So what, වාණිජ මත අද කාලේ හැටියට වාණිජ මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත්. so what the main thing is, it will become a hub of commerce and like a meeting place of merchants and things. ඔව් like ඒ අදහසම තවත් වචනයෙන් කියලා තියෙනවා අග්ග නගරම් කියන වචනයට අටුවාව කියනවා වාණිජ ව්‍යාපාර ආදියට මේ අගනුවර ප්‍රධාන ප්‍රමුඛ වන්නේ. and it will become the chief city. So Vanija ඔව් වාණිජ කියන්නේ business. and for this like yeah, Selling and buying. what we can like hub of commerce. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා පුට බේදන බඩු පොදි ලිහන තැන බඩු මිටි බඳින තැන බඩු මුදා හරින තැන ආදී කියන ලදී. දැන් අද කාලෙත් බඩු එක එක ප්‍රදේශ වලින් ගෙනල්ලා බඩු ලිහනවා ඒවා විකුණනවා ඊට පස්සේ ආයෙ තව කට්ටියක් බඩු පොදි බැඳගෙන වෙන කොහේ හරි අරන් යනවා. ආන්නේ ක්‍රියාවලිය තමයි අදත් ඔය ප්‍රධාන වෙළඳ නගරවල සිද්ධ වෙන්නේ. So then the commentary explains what is meant by hub of commerce means it's the place where goods from different parts like come to or automatically accumulate, and they are like sold there and also like sent to different directions later. Like a distribution center. distribution center එකක් Yeah, වෙනවා. but now if you say hub of commerce, it's just Trading place. Okay. Trading place. Everything. Then it's something like Singapore today. It's a commercial hub. Commercial hub. Yeah, hub of commerce means like everything incoming in that place is being sold and bought, and also everything going also out is like That- like heart of kind of pumping in and out all kind of merchandise. ඒකේ තියෙනවා සියලු දඹදිව සොයාගත නොහැකි භාණ්ඩයක්වත් මෙහිදී ලබාගත හැකි. Whatever goods cannot be found or with great difficulty in other parts of the Jambudvipa, you can still get them there. වෙන තැනක විකිණීමෙන් නොයන්නාහුද මෙහිම යන්නේ. If you need something, you don't worry to go somewhere else. You just go to such a place and you can get whatever you need. No, the idea here is merchants who doesn't go elsewhere but come to here. Even merchants who are not going other areas but they come to this area, this place. Preferential place. Yes, preferential place. Okay. මේකේ තව තියෙනවා කුමක් නිසා මෙහිම ගොටුව සිඳින්නේද යන අර්ථය. දොරටු සතරෙහි සතර බැගින් මෙසේ දවස ගානේ 5 ලක්ෂයක් නැගිටිත්‍යයි දක්වනවා. ඒ සිංහල පරිවර්තන එච්ච හොඳ නෑ. මේ නගරේ දොරටු හතරේ 5 ලක්ෂයක් රජුරවන්ට බදු වශයෙන් එනවා දවසට. රජුරවන්ගේ ටැක්ස් එක 500. gold coin 500,000 per day. Let's see. ඒකන් දිවසේ පංචසත සහස්සානි උට්ට හිස්සන්ති කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ නගරයට ගින්නෙන් හරි ජලයෙන් හරි
එකිනෙකා අතර යුද්ධයෙන් හරි හානි වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ ගැන තියෙනවා අග්ගිතෝ ආදීෙහි වා ශබ්දේ චකාරයේ අර්ථය සඳහාය. ගින්නෙන් හෝ ජලයෙන් මිත්‍ර ભેදයෙන්ද නසින්නේ යන අර්ථ. එක් කොටසක් ගින්නෙන්ද නසින්නේ. නිවා දැමන්නට නොහැකි වේ. එකක් ගංගාවට ගසාගෙන යයි. එකක් මොහු විසින් මොහුට නොකියන ලද මොහු විසින් නොකියන ලද්දේ මොහුටයි කියනවා කේලම් කීම් වශයෙන් බිඳුනා මිනිසුන් ඔවුනොවුන් ભેද වීමෙන් නැසින. ඒතර මේ නගරේ එක කොටසක් ගින්නට ඇවිලිලා යනවා නිවන්න බැරි වෙනවා. තව කොටසක් ගංගාවේ වතුරට ගහාගෙන යනවා විනාශ වෙනවා. තව කොටසක් කේලම් කීම නිසා විනාශ වෙලා යනවා. So then the last bit was that the Buddha said it will face 3 perils, but it's adinava, no, in Pali. What was the word in Pali for these 3 things? Via the adinava? අන්තරාය. Antara. තයෝ අන්තරාය භවිෂ්‍යති. How would you put Difficulties, difficult? obstructions, Dangers. Dangers? perils. Yeah, peril, okay. Peril, Let's perils, let's leave the perils. So, so the commentary says the fire means sometimes there will be big fire and part of the city will like caught on fire and it will be it will really burn down because they won't be able to put it away. Likewise, there will be flooding, so parts of the city will be destroyed completely because of the flood, and parts of the city will be destroyed because of what they call here. It's like the internal dissension, meaning you like backbiting and breakage of harmony within people will destroy parts of the city. ඊට පස්සේ ආයි පෙළ මම ටිකක් කියවනවා. අතකෝ සුනීද වස්සකාරා මගධ මහා මත්තා යේන භගවා තේන උපසංකමින්සු. ඊට පස්සේ දැන් අටුවාව කියනවා ඊගා දවසේ උදේ දැන් බුදුරජාණන්සේ පාටලි ගාමට ගිය දවසට පහවදා උදේ තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. සුනීද වස්සකාර ඇමතිවරු දෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ගියා. උපසංකමිත්වා භගවතා සද්දින් සම්මෝදෙන්සු. ගිහිල්ලා බුදුරජාණන්සෙත් එක්ක සතුටු වෙලා සම්මෝදනියං කතං සාරාණීයං වීති සාරෙත්වා ඒකමන්තං අට්ටංසු. ගිහිල්ලා සතුටු සාමිච්චි කතා කරලා පැත්තකින් වාඩි වුණා. ඒකමන්තං ටිතාකෝ සුනීද වස්සකාරා මගධ මහා මත්තා භගවන්තං ඒතද වෝචු. ඒ බුදුරජාණන්සට මෙහෙම කිව්වා වාඩි වෙලා. අදිවාසේතුනෝ භවං ගෝතමෝ අජ්ජතනාය බත්තං සද්දින් බික්කු සංගේනාති. බුදුරජාණන්සේ භික්ෂු සංඝයාත් එක්ක අද අපේ දානෙ පිළිගන්න. අදිවාසේසි භගවා තුන්හිබාර. බුදුරජාණන්සේ නිහඬව ඒක පිළිගත්තා. දැන් ඒ ගැන අටුවාව කියනවා. හරි. So then we finish with the Buddha telling Ananda about what will become this Pataliputta in the future, and this is what happened next. Then Sunida and Vassakara called on the Blessed One and having exchanged courtesies stood to one side and said, "May the Venerable Gautama accept a meal from us tomorrow with his order of monks." And the Lord, the Blessed One, consented by silence. Understanding his consent, Sunida and Vassakara went home. නෑ ඔක්කොම කිව්වේ නෑ. තාම දානෙට ආරාධනා කළා විතරයි. So this was said. So the Maraketams also read that the commentary says it was the next day in the morning when these two came to the Buddha and invited him and ඔව් දැන් බුදුරජාණන්සට ආරාධනා කරන්න කලින් මේකේ තියෙනවා බුදුරජාණන්සේ උදේ පාන්දරින්ම ගඟට ගිහිල්ලා මූණ සේදුවලු. පිණ්ඩපාතේ යන්න වෙලාව තව තියෙන හින්දා පිණ්ඩපාතේ වඩින්න ටිකක් වෙලා බලාගෙන හිටියලු. ඒ බලාගෙන ඉන්න වෙලාවේ තමයි සුනිද්ද වස්සකාර දෙන්න මේ එන්නේ. ඒ එන්නේ මොකද සුනීද වස්සකාර හිතනවා අපගේ රජුරුව ඒ කියන්නේ අජාසත්ත රජුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපස්ථායකයෙක්. බුදුරජාණන්සේගේ ශ්‍රද්ධාවන්ත එක්කෙනෙක්. එයා අපෙන් අහයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පාටලී ගමට වැඩියා. උන්වහන්සේ මෙච්චර මේ ළඟට ආපු වෙලාවේ ආරාධනා කළාද නැද්ද
ආරාධනා කළේ නැහැ කියලා කිව්වොත් අපිට දෝෂාරෝපණය කරයි. බණි. ඒකෙන් දැන් අපි මෙතන නගරයකුත් හදනවා. ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ ගිය තැන්වල අවාසනාවන්ත සත්‍යෝ අයින් වෙනවා. බුදුරජාණන්සේ යම් තැනකට යනවා නම් ඔය අපි කියන්නේ භූත බලවේග හරි මොනවා හරි අමනුෂ්‍යෝ ඉවත් වෙනවා. ඉතින් අපි නගරයට ගෙවදීමේ මංගල්‍ය නියම කරගන්නේ මොයිස්තා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ ආරාධනා. දැන් ඒ නිසා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කිසියම් බ්ලෙසිං එකක්, මංගල සංකේතයක්. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ නගරේ හදන තැනට වඩම්ම ගත්තොත් ඒක අපිට ආශිර්වාදයක්, බ්ලෙසිං එකක් කියලා අන්න එහෙම හිතලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කළා. ඒ මිසක් ඒගොල්ලෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවක් නැහැ. සුනීදවස්සකාර. මහා කපටි දෙන්නා. ඔව් සුනීදවස්සකාර බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ශ්‍රද්ධාවක් නැහැ. So this is what the commentary says. So the Buddha went to the Ganges and washed his face, but it was still kind of too early to go for alms. So he was kind of binding his time before it was proper time to go for alms. So at that point he was approached by those two chief ministers, Sunida and Vatsakara. So the commentary goes on to say this. Now they were sent there and they thought, now our boss, the king Ajatasatthar, he is somebody that is a supporter of this ascetic Gautama. So now he is definitely going to ask us, when the Blessed One was going through the place where you were working, did you invite him and treat him or not? So if we say no, then we will get scolded or whatnot. So this is like not good for us. So that's one reason why we should really go and invite him. Another thing is there is this the Buddha was known wherever he goes. Bad influence disappears from that area, like ghosts and other things that can cause trouble. So if we take him to the place where we are going to build this city, the place will become kind of consecrated and like blessed by the Buddha going into that place. So that's another reason why we should get the Buddha go to where we are working there. So for those two reasons they came to invite the Buddha. It was really not out of any faith or confidence in the Buddha, according to the commentaries. ඒකම අපි කතා කළා. දැන් වස්සකාර බ්‍රාහ්මණයා අජාසත් රජුරුවත් එක තරහ වෙලා ලිච්ඡවීන්ගේ පැත්තට ගියා කියලා. එහෙම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ. දැන් මේ කතාව අනුව අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මුලින්ම ඇවිල්ලා අර අපරිහානීය ධර්ම අහගෙන ඊට පස්සේ කෙලින්ම ලිච්ඡවීන්ගේ පැත්තට ගිහිල්ලා නැහැ. මේ නගරය හදන මේ අවස්ථාවත් පහු කරලා තමයි එයා රජුරුවත් එක්ක ආරවුලත් හදාගෙන බොරුවට මේ ලිච්ඡවීන්ගේ පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. So we had discussed this before. So we saw in the beginning how the chief minister Vassakara came to the Buddha and he was sent by the king, and he was told by the king to tell the Buddha that the king was going to attack these Vajjayans, that was this federation north of this place. So they were like in kind of it was the competing state with the kingdom of Rajagha. So now that time the Buddha told him about the principles of non-decline, and then the Vassakara said, now there are two ways how to defeat those Vajjayans, and that is either by lobbying or by causing a kind of schism in their ranks. So we discussed that he came to the king and they cooked up this plot where seemingly the king will get angry with Vassakara and kick him out of the kingdom, and then Vassakara will be able to kind of go to the Vajjayans, and then they will say, now he got kicked out because he was praising us, and like this he will be able to secretly work for the king within the Vajjayan federation. But from this we can see this still has not happened yet at that point. So this scheme where the Ajatasattu king chased away the minister Vassakara happened later on. ඊට පස්සේ අතකෝ සුනීද වස්සකාරා මගධ මහා මත්තා භගවතෝ අදිවාසන විදිත්වා
යේන සකෝ ආවසතෝ තේන උපසංකමේසු. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරාධනා පිළිගත්ත කියලා දැනගෙන ඒ සුනීද වස්සකාර දෙන්න තමන් වාසය කරන තැනට ගියා. උපසංකමිත්වා සකේ ආවසතේ පනීතං කාදනීයං භෝජනීයං පටියාදාපෙත්වා භගවතෝ කාලං ආරෝචා පේසුන්. තමන් ඉන්න තැන, ඒ කියන්නේ මේ පාටලී ගමේම තමන් ඉන්න තැන ප්‍රණීත කන බොන දේවල් පිළියෙල කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේට කාලය දැනුම් දුන්නා. කාලෝ බොහෝ ගෞතම නිට්ඨිතං බත්තං. බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දැන් දානි උයලා ඉවරයි, වඩින්න සුදුසු කාලයයි කියලා. අතකෝ භගවා පුබ්බන්න සමයන් නිවාසෙත්වා පත්ත චීවර මාදාය සද්දින් බික්කු සංගේන ඒන සුනීද වස්සකාරම් මගධ මහා මත්තානං ආවසතෝ තේනුපසංකම. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිවුරු පොරවලා පාත්‍ර අරගෙන භික්ෂු සංඝයාත් සමග සුනීද වස්සකාර දෙන්නගේ ඒ වාසය කරන තැනට ආවා. උපසංකමිත්වා පඤ්ඤත්තේ ආසනේ නිසීදි. ඇවිල්ලා පනවලා තිබුණු ආසනවල වාඩි වුණා. අතකෝ සුනීද වස්සකාරා මගධ මහා මත්තා බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛු සංඝං පනීතේන කාදනීයේන භෝජනීයේන සහත්තා සන්තප්පේසුන් සම්පවාරේසු. ඊට පස්සේ ඒ සුනීදයි වස්සකාරයි බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට ප්‍රනීත කන බොන දේවල් වලින් තමන්ගේ අතින්ම පැවරුවා බෙදුවා සංග්‍රහ කළා. දැන් ඒගොල්ලෝ බුදුරජාණන්සේ සරණ නොගියට දන් දීම වගේ එකක් ඕන කෙනෙක් අගය කරනවානේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හොඳට බුදුරජාණන් වහන්සේට සංග්‍රහ කළා. අනිත් එක රජ්ජුරුවොත් අහයිනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආවම ඕගොල්ලෝ කොහොමද සැලකුවේ කියලා. ඉතින් ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ හොඳට බුදුරජාණන්සේට සැලකුවා. In your book it finishes there, the paragraph. Yes. Okay. Okay, understanding his consent, Sunida and Vassakara went home or to the place where they were staying, and once they have got there, they prepared to find hard and soft food, and once it was ready, they sent a message to the Blessed One saying, Reverend Gautama, the meal is ready. The Blessed One having rest and having dressed in the morning, taking his robe and bowl, and accompanied by the monks, went to the place where Sunida and Vassakara were staying. When he got there, he sat down to the appointed seat, and then the Sunida and Vassakara served him, served the Buddha and the order of monks this choice, soft and hard food till they were satisfied. So the Dhammaraktham says again, the commentary points out why they took really proper good care about the Buddha was again because they thought they might get blamed by the king or some other important people if they didn't treat the Buddha and the monks properly. අතකෝ සුනීද වස්සකාරා මගධ මහා මත්තා භගවන්තං බුත්තාවින් ඕනිත පත්තපානින් අඤ්‍යතරං නීචං ආසනං ගහෙත්වා ඒකමන්තං නිසීදින්සු. ඉතින් ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ වැළඳුවාට පස්සේ සුනීදයි වස්සකාරයි පොඩි ආසනයක් අරගෙන බුදුරජාණන්සේ ගාව වාඩි වුණා. ඒකමන්තං නිසින්නේකෝ සුනීද වස්සකාරේ මගධ මහා මත්තේ භගවා ඉමාහි ගාතාහි අනුමෝදි. එහෙම වාඩි වෙච්ච සුනීද වස්සකාරටයි සුනීදටයි වස්සකාරටයි බුදුරජාණන්සේ මේ ගාථා වලින් අනුමෝදන් බණ දේශනා කළා. අනුමෝදනාව දේශනා කළා. යස්මින් පදේසේ කප්පති වාසම් පණ්ඩිත ජාතියෝ සීලවන්තෙත්ත භෝජෙත්වා සංයතේ බ්‍රහ්මචාරයෝ යාතත්ත දේවතා ආසුන් තාසං දක්ඛින මාදිසේ තා පූජිතා පූජයන්ති මානිතා මානයන්ති නං තතෝනං අනුකම්පන්ති මාතා පුත්තං ඕරසං දේවතානුකම්පිතෝ පෝසෝ සදා භද්‍රානි පස්සති කියලා ඔන්න ඔය ගාථාවෙන් තමයි සුනීද වස්සකාරට අනුමෝදන් කළේ. මොකද්ද මේකේ තේරුම? පණ්ඩිත ස්වභාවය ඇති තැනැත්තේ යම් පෙදෙසක වාසය කෙරේද එතන්හි සංයත වූ බඹසර රක්නා සිල්වතුන් වළඳවා එහි යම් දේවතා කෙනෙක් වූවා වුනම් ඔවුනට ඒ දානමය පින පමුණුවන්නේය. මෙසේ පින් දීමෙන් පුදන ලද ඒ දේවතාවෝ
ඒ පින් දුන්න කෙනා ආරක්ෂා කිරීම වශයෙන් පුදත්. කලින් කල බිලියම් කිරීම වශයෙන් මානිත වූ දේවතාවෝ ඒ දේවතාවෝ ඔහුගේ උවදුරු දුරු කිරීම වශයෙන් ඔහුට බුහුමන් කරත්. ඒ පින් අනුමෝදන් වීමෙන් මවක් තම කුසින් උපන් දරුවෙකුට සෙයින් ඔහුට අනුකම්පා කෙරේ. මෙසේ දේවතාවන් විසින් අනුකම්පා කරන ලද පුරුෂතෙම හැම කල්ලි යහපතම දකි. කියලා ඔන්න ඒ ගාථා වලින් අනුමෝදන් කළා. Okay. So, okay, and then when the Blessed One took his hand away from the bowl, they sat down on low stools to one side. Sitting there, the Blessed One thanked them with these verses. Okay, thank you. We don't have good words for this anyway. In whatever realm the wise man makes his home, he should feed the virtuous leaders of the holy life. Whatever devas there are who report this offering, they will pay him respect and honor for this. They tremble for him as a mother for her son, and he for whom devas tremble is ever happy is. එතකොට දැන් දෙවියන්ට පින් දීම කියන එක මෙතන තමයි සඳහන් වෙන්නේ. දැන් අපි ඇයි දෙවියන්ට පින් දෙන්නේ? බුදුරජාණන්සේ ගැන දේශනා කළා තියෙන නිසා. දැන් මෙතන තියෙනවා මේ දන් දීලා දෙවියන්ට පින් දෙනවා නම් ඒ දෙවිවරු ඒ පින් දෙන එක්කෙනාව ආරක්ෂා කරනවා කියලා. අන්න ඒකින්ද තමයි අපි දෙවියන්ට පින් දෙන්නේ. දෙවියෝ අපි දෙන පින් අනුමෝදන් වෙනවා. Okay, so this is the place where the Buddha talks about sharing the merits with the gods. And again, ඊට පස්සේ ඒව පින් දුන්නාම දෙවියෝ අපිව ආරක්ෂා කරනවා. yeah, so no, it's like explain how they are like we are protected and being made happy and comfortable. No, my point was not about that. My point was this is probably my own issue with I don't like the idea like Pindenava suggests that like you create some special thing and are giving it to somebody, and it is not about that. It is about like inviting them to rejoice from the good deeds you are doing. So. या तत्त देवता सुंतासा दक्षिणवास ता पूजिता पूजयन्ते ඒක දෙවියන්ට කිසියම් පූජාවක්. පින් දීම කියන්නේ දෙවියන්ට කරන පූජාවක්. අපි දෙවියන්ට පින් පූජා කළාම දෙවිවරු අපිව ආරක්ෂා කරනවා. ඒකට ප්‍රත්‍යුපකාර කිරීම වශයෙන් කළගුණ සැලකීමක් වශයෙන් වගේ අපි දෙවියන්ට පින් දුන්නාම දෙවියෝ අපිව ආරක්ෂා කරනවා. කොහොමද ආරක්ෂා කරන්නේ? එක ළමයෙක් ඉන්න අම්මා කෙනෙක් ඒ ළමයාව ආරක්ෂා කරනවා වගේ දෙවියෝ අපිව ආරක්ෂා කරනවා කියලා මෙතන කියලා තියෙනවා. අනුකම්පන්ති මාතා පුත්තංව ඕරස. තමන්ගේ උරහේ තියාගෙන ඉන්න දරුවා වගේ දෙවිවරු පින් දෙන එක්කෙනාව ආරක්ෂා කරනවා. ඒකින්ද තමයි අදත් අපි පින් දෙන්නේ. බුදුරජාණන් මෙහෙම දේශනා කරලා තියෙනවා. So why this transference of merits, I will call it like this. This transference of merits happens is explained here is like it's how to say it's the Markdowns. It's like I don't like to call it tit for that. It's kind of so they like to do that, rejoice in the merits of people like good deeds, and as a kind of on their part they feel happy and thankful, so then they protect and help you. That's the situation, and the simile given there is like the mother that is like carrying the small child like on her at her what do you call this? On her shoulder. On the shoulder. No, there is a like good word for that. Not breast. Like this. Okay, I can't remember the English word. Cradling, ne? Yeah, cradling the kid like this. මාතා යතා නියම් පුත්තං ආයුෂා ඒක පුත්ත මනුරක් in කර්ණීයමෙත සුත්ත same words are there. Then that the devas have the same attitude towards you when they protect you and look after your welfare. ඒකින්ද තමයි අපිව හැමදාම
පින් කරලා ආකාසට්ටාජ බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා කියලා පින් දෙනවා. ඒ පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ශාසනං චිරං රක්칸තු දේශනං චිරං රක්칸තු මම් පරං කියලා පින් දෙනවා. එහෙම නැත්නම් එත්තාවතා චම්මේහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා කියලා පින් දෙනවා. ඒ එහෙම අපි කරන්නේ ඇයි? මේ මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ මේක දේශනා කරලා තියෙන නිසා. So that's why whenever we are engaging in wholesome activities, at the conclusion we chant one or both of these particular stanzas. Each of them has the kind of idea you are like inviting or encouraging whatever these devas or kind of invisible higher beings might be there to rejoice in that activity, like be happy with you that this happy activity happened. අනිත් එක දැන් බුද්ධ ආගමේ පින්කම් 10ක් උගන්වනවා දස පුණ්‍ය ක්‍රියා කියලා. ඒකේ එක ප්‍රධාන එකක් තමයි පින් දීම කියන එක. ඉතින් පින් දීම කියන එක ගැන බෞද්ධ වශයෙන් හොඳට දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඒක එක පින්කමක්. So then we have these 10 grounds for meritorious activities, and one of them is this sharing or transference of merits. එතකොට ඔන්න ඊට පස්සේ අතකෝ භගවා සුනීද වස්සකාරයේ මගධ මහා මත්තේ ඉමායි ගාථාය අනුමෝදිත්වා උට්ටායාසනා පක්කාමි. බුදුරජාණන්සේ මේ ගාථා වලින් අනුමෝදන් කළා නැගිටලා වැඩියා. තේන කෝපන සමේන සුනීද වස්සකාරා මගධ මහා මත්තා භගවන්තම් පිට්ටිතෝ අනුබන්ධා හොಂತಿ. ඊට පස්සේ සුනීදයි වස්සකාරයි බුදුරජාණන්සේ පිටිපස්සෙන් ලුහු බැඳගෙන ආවා. යේනජ්ජ සමනෝ ගෝතමෝ ద్వාරේන නික්කමිස්සති තං ගෝතම ద్వාරං නාම භවිස්සති. යම් දොරටුවකින් අද බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ නික්මෙනවා නම් ඒ දොරටුවට අපි නම දානවා ගෝතම ద్వාර කියලා. යේන තිත්තේන ගංගං නදීන් තරිස්සති තං ගෝතම තිත්තං නාම භවිස්සති. යම් තොටුපළකින් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගංගා ගඟෙන් එහා පැත්තට යන්නේ ඒ තොටුපළට අපි කියනවා ගෝතම තිත්ත කියලා. තීර්ථය. තොටුපළ කියන එකයි තීර්ථය කියන්නේ. ගෝතම තීර්ථය කියනවා. කියලා අන්න එහෙම ඒගොල්ලෝ බුදුරජාණන්සේ කොහෙන්ද යන්නේ කියලා බලා ගන්න පිටිපස්සෙන් ආවා. මොකද මං හිතන හැටියට ඒගොල්ලන්ට විශ්වාසයක් තියෙනවා බුදුරජාණන්සේ යම් තැනකින් ගියා නම් ඒක සුබයි. ඒක හොඳයි. ඒක ආශිර්වාදයක් කියලා. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම පිටිපස්සෙන් ආවා. Or it can also mean it's like for the PR reasons. What's that? PR, like Public it, relations. it's like because people might like the Buddha, so if you put his name there, then you might get kind of. ඔව් එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක එදා විතරනේ අදත් එහෙමයි. ඉන්දියාව කියන්නේ මුළුමනින්ම හින්දු සහ මුස්ලිම් රටක්. ඒ වුණාට අදත් මේ පැට්නා ස්ටේෂන් එකේ ලොකු පින්තූරයක් ගහලා තියෙන්නේ බුදුරජාණන්සේ මේ පාටලී පුත්‍රයට වැඩපු සිද්ධිය. ඉතින් මම බැලුවා මේ බෞද්ධයෝ නැති ඉන්දියාවේ මෙච්චර ලොකු මේ පින්තූරයක් මොකද මේ ස්ටේෂන් එකේ ගහලා තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේව දක්වලා කියලා. ඉතින් ඒකේ යම්කිසි අර වටිනාකමක් තියෙනවා. So, then the Blessed One rose from his seat and took his departure. Then Sunida and Vassakara followed closely behind the Blessed One, saying, "Whichever gate the ascetic Gautama goes out by today, that shall be called the Gautama gate, and whichever ford he uses to cross the Ganges, that shall be called the Gautama ford. And so the gate by which the Lord went out was called Gautama gate." And now the discussion that was there in English was like a reaction to this. So because like in Sinhala, the Amarakitamu said they thought it will be like blessed by the Buddha's name Gautama. So I pointed out it might have been because they thought it might become kind of if you put some great person's name, people like that also. And Sinhala one. So then no, because I am sometimes confused which part is in Sinhala which is. So then Dhammarakitama also said when he went to Patna,
if you go to the railway station, there is a big mural depicting the story of Buddha coming to Patna. No? Mm. So Venerable Dhammarakita says how he was surprised because India is like really what we call Hinduistic, like the prevailing religion is Hinduism and Islam. But in this big city, in the main station, they have this big mural depicting the Buddha. So it was surprising kind of. ඔව් ඒකයි දැන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පාටලී පුත්‍ර නගරය හදන අවස්ථාවට ඒ සම්බන්ධ වෙච්ච මේ පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ තියෙන සිද්ධිය තමයි ස්ටේෂන් එකේ මුළු ස්ටේෂන් එක දිගටම තියෙනවා. ලොකු චිත්‍රයක් ඒක පොඩි චිත්‍රයක් නෙවෙයි. දිගටම තියෙනවා ඒක ඇඳලා. So it's what the mural there is really about this story how the Buddha came to Pataligama and discussed this with the Pataligama people. So whatever we have been reading now is depicted there, and it's a big train station. So the mural, the wall you have in train stations, it's not a short wall. It's like 50 or more meters long wall, and all that has the big mural about these things. එතකොට ඔන්න ඊට පස්සේ තව මොකද්ද මම කියන්න හිටියේ Venerable Mahinda, are there any ruins of Ashoka's palace or any other Kumrahat in Patliputra. in Patliputra even today? Found 1,000 pillared palace. Ancient wood for the pillars. Kumrahat. So it's how far from present Patna? It's inside Patna, in the center. There is also a well where Ashoka used to throw his victims, Chanda Ashoka. I have the photo of the well also. And the Patna Museum has relic casket from Vaishali. From Vaishali, correct. Yes. Now there is a new museum in Patna also. There are two museums now. The one you have is the old one, Jadughar. The new one has all other things, lot of things now. So if you can go one day, it's good to go and see Patna and Patna Museum and other become a ruins. boss of this place, you can take us Okay. I like to do it. It's not very beautiful show. ඔන්න ඊට පස්සේ අතකෝ භගවා යේන ద్వාරේන නික්කමි තං ගෝතම ద్వාරං නාම අහෝසි. ඉතින් බුදුරජාණන්සේ යම් දොරටුවකින් නික්මුණා නම් ඒකට ගෝතම ద్వාරය කියලා නම් තිබ්බා. අතකෝ භගවා Yes. Does the Pali have two different words, one for door and one for gate, or not? Dwara is the normal door. For gate, there can be. I'm not sure. Okay. Yes. I think it's Dwar. There is no other. Dwara is the very famous word. No, because in Czech it's dveře, so it's very similar. Dveře. Dwara. Bamboo gate is also Velu Dwara. Velu Dwara, yes. Bamboo gate also Velu Dwara, yes. No, because here very often they translate it gate, because if you say like door, it sounds it sounds funny. So you go by context. You have to like. by context, otherwise you can use. So අතකෝ භගවා යේන ගංගා නදී තේනප සංකම. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ ගංගා ගාවට ආවා. තේන කෝපන සමේන ගංගා නදී පූරා හෝති සමතිත්තිකා කාකපෙය්‍ය. ගංගා ගඟේ ඒ වෙනකොට හොඳටම පිරීලා කාක්කෙක්ට උනත් අයිනේ ඉඳගෙන වතුර බොන්න පුළුවන්. අපේ කච්චේ මනුස්සා නාවං පරියේසanti. අපේ කච්චේ උලුම්පම් පරියේසanti. අපේ කච්චේ කුල්ලම් බන්දන්ති. ඕරා පාරං ගන්තුකාම. ඉතින් සමහර මිනිස්සු නැව් හොයනවා යන්න. සමහර මිනිස්සු පහුරු හදනවා යන්න. සමහර මිනිස්සු ඔරුවක් හොයනවා යන්න. අතකෝ භගවා සෙය්‍යතාපි නාම බලවා පුරිසෝ සම්මිංජිතං වා බාහං පසාරෙය්‍ය පසාරිතං වා බාහං සම්මිංජෙය්‍ය එවමෙව ගංගාය නදියා ඕරිම තීරේ අන්තරහිතා පාරිම තීරේ පච්චුට්ටාසි සද්ධින් බික්කු සංඝේන. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වක්කල අතක් දික් කරනවා වගේ දික් කරපු අතක් වක් කරනවා වගේ මේ හාමුදුරු විශාල පිරිසත් එක්ක එකපාරටම ගංගා ගඟෙන් ඒකට ගියා ඊර්දි බලය. And then the Blessed One came to the river Ganges, and just then the river was so full that a crow could drink out of it. And some people were looking for a boat,
and some were looking for a raft, and some were binding together a raft of reeds to get to the other side. But the Blessed One, as swiftly as a strong man might stretch out his flexed arm or flex it again, vanished from the side of the Ganges and reappeared with his order of monks on the other shore. මේ හරිය ගංගාගම් ගොඩාක් පළලයි. කිලෝමීටර් 7ක්ද කොහෙද තියෙන පාලමක් තියෙනවා ගාන්ධි සේතු කියලා. ලොකු පාලමක් තියෙන කිලෝමීටර් 7ක් තියෙන පාලමක් කියන්නේ ලොකු ගඟක්නේ. මේ හරිය ගොඩක් පළලයි ඒක මේ හොඳටම වතුර පිරීලා තියෙන වෙලාව. දැන් අපේ මල්ලි කියනවා එයා ඉන්දියාව යනවානේ. ඒ වතුර පිරිච්ච කාලේට මුහුද වගේලු. ගඟ හැමතැනම මුහුද වගේ පේනවලු. එච්චර ලොකුයි ඒ හරිය ගඟ. So now we have to remember the Ganges is extremely wide river, so it's like maybe now today's Patna has a bridge spanning between the like southern and northern bank, and it is like maybe the market is maybe like even 7 kilometers, a few kilometers long. And 8 kilometers Ganga and 11 kilometers bridge because bridge okay. So actually the Ganges is 8 kilometers and 11 kilometers is the bridge itself. But and Damarakita Hamuduru's brother is in this like organizing the pilgrimages in India, and he has seen the place when the Ganges is full, the way it's described here. And he said it's like coming to a sea because it's like you come and everywhere you look, the Ganges rivers is stretching out and you cannot see the other side. ඊට පස්සේ අද්දසාකෝ භගවතේ මිනිස්සේ අපේ කච්චේ නාවම් පරියේසන්තේ අපේ කච්චේ උලුම්පම් පරියේසන්තේ අපේ කච්චේ කුල්ලම් බන්දන්තේ ඕරා පාරං ගන්තුකාමේ අතකෝ භගවා ඒතමත්තං විදිත්වා තායන් වේලායන් ඉමං උදානං උදානේසි. ඉතින් බුදුරජාණන්සේ දැක්කා මේ ගංගා ගඟෙන් එහාට යන්න මිනිස්සු මේ ඔරු හොයනවා නැව් හොයනවා පහුරු බඳිනවා. ඒක දැකලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රීති වාක්‍යයක් ප්‍රකාශ කළා. ये तरंति अन्नवं सरं सेतुं कत्वान विसज्ज पल्ललानि कुल्लं हि जनो पबंदति තින්නෝ මේධාවිනෝ ජනාති. මේකේ තේරුම මොකද්ද? යම් කෙනෙක් ගැඹුරු පුලුල්ලු තෘෂ්ණා නදිය තරණය කරද්ද ඔහු ආර්ය මාර්ගය නැමැති හේය එහෙම නැත්නම් ඔරුව උපයෝගී කොට දිය කඩਿති නොයක්ම ඊතර වූ නිවන කරා යති. එහෙත් මේ කුඩා නදියක් තරණය කරන්න මේ ජනතාව පහුරු බඳිනවා. ඒසා විශාල තෘෂ්ණා මහා නදිය තියුණු ප්‍රඥා ඇති ජනයෝ නෑ ඒ මහා තෘෂ්ණා නදිය තරණය කළ ප්‍රඥාවන්තයෝ මේ සුළු නදිය මොහොතින් තරණය කරනවා කියලා බුදුරජාණන්සේ ප්‍රීති වාක්‍යයක් ප්‍රකාශ. Yeah, but they put like about 5 or 6 extra sentences which are not in the stanza there in the translation. Anyway, to get the correct meaning, we need these extra things. Yeah, but that's good to differentiate the two things. Anyway, so no, because this is like explanation. Like you don't put explanation in the without verse. that explanation, you can't get the meaning. That's the problem. Yeah, but the explanation should not be part of the mula. Okay. Anyway. The Lord saw those people who were looking for a boat, looking for a raft, and binding together a raft of reeds to get to the other side. And seeing their intentions, he uttered this verse on the spot, inspired utterance. When they want to cross the sea, the lake or pond, people make a bridge or a raft. The wise have crossed already. So now, if we can give again your explanation little by little, because it was too long to remember. Okay. This is the thing. So. දැන් අර මේ සිංහලෙන් තියෙන්නේ අටුවාවේ කියන වචන උපයෝගී කරගෙන හොඳට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. කියන දේ අර්ථය අහන එක්කෙනාට හොඳට තේරෙන්නේ. දැන් මේ නිකම්ම පරිවර්තනය කළොත් අර්ථය ගන්න බෑ. අර්ථ කියලා දෙයක් තියෙනවානේ. ඒ අර්ථය ගන්න තව පැහැදිලි කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් ඔය යනු මේකේ තියෙනවා යම් කෙනෙක් ගැඹුරු පුලුල්ලු තෘෂ්ණාදිය තරණය කරද්ද ඔව්හු ආර්ය මාර්ගය නැමැති හේය එහෙම නැත්නම් පාලම උපයෝගී කරගෙන දිය පා ගන්න නැතුව නිවනට යනවා.
So it's something like that. Whenever somebody wants to cross this like stream or water of craving, one seeks the help of a bridge or a boat, which is another name for the Aryan noble path. And by the using of that, one reaches the safe shore, which is the nibbana, without getting wet by this craving. Not craving. That's the deepness of this stanza. Without touching the water. Yeah, but you said the water is the craving. So No, the two meanings. Water is the Trishna Nadiya. River is the craving. How to say? It is the craving river. And wise people cross the craving river using noble path. At the same time, they do not touch the water. this is what I said. If it is so, it's correct. එහෙත් මේ කුඩා නදියක් තරණුවට මේ ජනතම පසුරු බඳි. ඒ වුණාට මේ පුංචි ගඟ තරණය කරන්න මිනිස්සු පසුරු බඳිනවා. පසුරු means rafters. මිනිස්සු පසුරු බඳිනවා. හැබැයි ඒ මහා තෘෂ්ණා නදිය ප්‍රඥා ඇති අය මොහොතින් තරණය කරනවා. So then the other observation there is this. නෑ ඒ තෘෂ්ණා නදිය තියුණු ප්‍රඥා ඇති ජනෝ මේ සුල ඒසා තෘෂ්ණා මහා නදිය තියු ඒ තරම් විශාල තෘෂ්ණා නදිය තරණය කළ ප්‍රඥාවන්තයෝ මේ වතුර ගඟ මොහොතින් තරණය කරනවා. If I understood correctly, the other point was now these people which you want to cross this relatively like not so big river because it's normal river, not river of craving. They are trying to build these rafts and whatnot, and it takes them time off. But the wise people manage to cross over this craving river in just like moment. Craving river නෙවෙයි. Craving river එක තරණය කරපු අය ඒ විශාල craving river එක තරණය කරපු අය මේ නදිය මොහොතින් තරණය කරනවා. So the people that crossed over the craving river are able to cross the normal river in a Augenblitz. Or in a moment. But I thought Augenblitz, everybody knows Augenblitz. Augenblitz, but probably not everybody knows. Augenblitz? What is it? It's like moment, in a German. Like blinking of in an eye blink, you might say. කුල්ලන්හි ජනෝ පබන්දති බුද්ධාච බුද්ධ සාකාච විනායව කුල්ලලේන තින්නා මේදා විනෝ ජන. දැන් මේක මේ අටුවාවේ විතරක් තියෙන ගාතාව. මෙතන තියෙනවා මෙතනක් තියෙනවා. කුල්ලන්හි ජනෝ පබන්දති බුද්ධාච නෑ මෙතන තියෙන ගාතාවක් නෙවෙයි. මේ අටුවාවට අරන් තියෙන තව ගාතාවක් වෙන තැනකින් අරන් තියෙනවා. ඒකේ කියන හැටියට මිනිස්සු පවුරු හදනවා බුදුවරයෝද බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝද පහුරු නැතුවම ඈතර වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ අර මිනිස්සු පහුරු හදනවානේ. හැබැයි බුදුරජාණන්සේ ශ්‍රාවකයෝ පහුරක් නැතුවම ඈතර වුණා. So the commentary has a stanza or verse from somewhere else which kind of once again stresses out this point about how the Buddha and his disciples managed to reach the other shore without the rafts, whereas the normal people they have to build the rafts or whatnot in order to cross. මෙතනින් පළවෙනි බණවර ඉවරයි කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. So this is the end of the first recital or recitation. So this particular sutta, because it's quite long, it has been divided into sections. So this is like the end of the first section called the first දැන් මේකේ recitation. බණවර 6ක් තියෙනවා. And altogether there are 6 of them. බණවරක් කියලා කියන්නේ අකුරු 32ක් තියෙන ගාථා 250ක්. එතකොට ඒ වගේව 6ක් තියෙනවා මේ සූත්‍රේ. So they say what
this recital or recitation section is how much the numbers? අකුරු 32ක් තියෙන ගාථා 250ක් තමයි බණවරක් කියන්නේ. So it is something which has 250 lines of 30 of lines of No, no. 32 characters. No, 250 verses which has 32 characters. Yeah, that's what I said. You said 50 250 lines. lines which 32 characters. Why lines? There are 4 lines. Each line should have 8 characters. So 4 lines should be there. 4 lines in a one stanza. Padas are lines, yes. Right. But there are not too many padas in this one, so That- lines is probably more appropriate, no? Now the way we count Banavara always using stanzas. Even this prose, no? Gadya? Yes. Prose we count using verses. Yeah, that's why I said like this, because you just take and divide it by 32 and then you get 250, no? And if you have 250 okay. lines means not like line, but it's like segments. Okay, segments of 32 characters. If you have 250, you get one Banavara. ඔව් දැන් ඒක තව ටිකක් හොඳට කිව්වොත් අකුරු 8ක් තියෙන පද 4ක් තියෙනවා නම් ඒකට කියනවා ගාථාවක් කියලා. So ගාථා 250ක් තියෙනවා නම් ඒකට කියනවා බණවරක් කියලා. So, or in other way, that's why the Dhammakita was not happy about the line that I used the expression line. So they say one I don't know, verse, let's say verse constitutes of 4 lines of 8 characters each. So it's like one verse has altogether 32 characters, and if you have 250 of those verses, then you have one Banavara or recitation section. But here, because it's mixed prose and poetry, what you really do, you just take segment by segment, counting by 32 characters, and then once you reach 250, you have reached one recital section finish. Now දැන් අපි මුළු ත්‍රිපිටකය ගත්තොත් ත්‍රිපිටකයේ තියෙන අකුරු 94 ලක්ෂ ගාණක්. We have to express something. When we say characters, we have to count characters according to Sinhala and languages like that, which use the syllable system for writing, not vowel, not what called. What is it called? Single character. What is it in English? Consonant. These are combined characters. No, you have. Consonant. No, vowels and consonant are both of them what? Like one character. Okay, anyway, so. No, syllable is 2. That's the thing. Syllable is This 2. is combined 1.5 or something like that. The English kind of alphabet has only like one character. There's no half character and things like that, Yeah. right? No, but it's called, I can't remember the English. There is like, in English there's a proper expression which means like just one, whereas syllable is 2. Like in Sinhala you have ka, ka, ga, ga, whereas in English you have A, B, C. So that like the English one is 1 and the other one is 2. So then the numbers are different. So for the counting you have to use the alphabets. If you cannot call them alphabets, like writing systems that are used in Asia, not the Pali Roman script. දැන් අපේ ත්‍රිපිටකයේ අකුරු 94 ලක්ෂයක් තියෙනවා කියලා තමයි ගණන් කරලා තියෙන්නේ. 94 ලක්ෂයට තව පොඩ්ඩක් වැඩි. They have counted all the characters available in the Sinhala edition or like No, in this Sinhala characters. So if you have to No, we can't say Sinhala. Pali characters තියෙනවා 94 ලක්ෂයකට. No, it's a Sinhala character.
Okay, anyway, so No, no. See, when you look at the sounds now, Buddhang, Sinhala or English or whatever, Buddhang has kind of number of characters. yeah, but So these characters, if you use that's my point. If you use Pali Roman script, the number of characters is different. You have to use the system okay. of language Ah. that is used here. Otherwise, you get completely different. oh, දැන් ත්‍රිපිටකයේ සිංහල අකුරෙන් ලිව්වහම Yeah. අකුරු 94 ලක්ෂයක් තියෙනවා. So if you use the kind of character system that is used in Asia and count how many characters there are within the Tripitaka, so you have how many? So 9.4 million. a bit more than 9.4 million characters there in the Tripitaka. Mind what you are going to ask? Different meters are going to have different number of characters, and Tipitaka has all kinds of meters. Gayatri, Jagati, Anupada, all. So then how does that work? Now we can easily count it. If you count how many characters in a one page and how many pages are there in the Tripitaka, so easily you can count. Then you have No, about that is Bhanavar. How do you make a Bhanavar when verses have different number of characters? Now in a one stanza we have 4 lines. So for each line we need to have 8 characters. But some meters can require 7 or some can require 9. Yes, we can count these things in a general way, not very precise, exact way. This is the general way of counting. So you can have 9. If you write Tripitaka in Sinhala characters, you will find 9.4 million characters. I have another question. How is it with Payala? Payala, I think Payala not considered. Payala not counted. So they don't count the Payala character for Payala, and they don't insert what the Payala signify. Or do they insert? Because I think no, because Payala thing in the Payala already mentioned before, so no need to say count it again. Okay. Without considering Payalas, if you count the characters in Sinhala letters, number of yes, if you count Sinhala writing. Oh, and you count only the characters, not other things. Because in Sin, you don't consider full stops and things like that as characters. No. But There are no full stops, I think, in the original menu. No, that's the thing. But like, if you don't have this knowledge, like if you are like computer guy, for you full stop as a character. Yeah, so, yeah. You so don't- no ASCII characters. You look No. at No, this characters. how say just the alphabet characters. these countings came to us before computers. Let's say Long time ago. before computers, we knew that 9.4 million characters are there in Tripitaka. But now, Because in the 4th century BCE, that's when the Bhanuvars were defined. Yes. Payala is like Repetition. Series. repetitions. Like in English, you have is dot dot dot. So in Sinhala, you have like dot dot dot, and pa. Pa means Payala means what was already before repeat. So something. As before. As before. As before. But so the question is, you have this Ganga repetition series, lust, hate, rag, all those repetition series, and they use different words. Lust is fire, lust is this, lust is that. So they should be counted, because when you give the lecture, you are going to expand on it. Anyway, our rough idea is we have 9.4 million characters in Tripitaka. no. At least Probably this is like include that, minimum. I think. Yeah, This I is think like, probably includes it. this is like I think it's like minimum. Probably if you wanted to, if you include everything we mentioned now, you can get like much more. But at least we have that. Yes, now this counting is according to this counting without considering Payalas. If you use Payalas, Tripitaka is extremely huge thing. Now, as example, one monk told me he's from Australia.
if you write Abhidhamma Pitaka without Peyyala, it should be a line of books from Sydney to Melbourne. No, because like if you take Patana is Yes. a Patana is like I don't know 800 kilometers long heap of books you have to place if you write without Peyyalas. එහෙනම් අද දවසට මෙතකින් නවත්තමු. So that's And I it have for another today. video May also. we be well and happy and protected by the Triple Gem, and thanks for listening. Because